Amen. Amen. In my presentation so far, V mojich prezentáciách zatiaľ doteraz we dealt with some of the doctrinal issues connected to the vows. sme sa zaoberali niektorými vecami ohľadne sľubov. And that was the first two presentations. To boli prvé dve prezentácie. Then the last two presentations, Posledné dve prezentácie they were dealing with methodology. boli ohľadne metodológie. And what I tried to explain Čo sa snažím vysvetliť, is that when you approach the spirit of prophecy, je to, že keď prichádzate k duchu prorockému, you have to approach it in a specific or certain way. musíte prísť k tomu If you don't špecifickej do that, cestou. Ak You nie, can get caught off guard. nachytáte sa. I'm under the conviction, Ja mám presvedčenie, and people disagree, a ľudia s tým nesúhlasia, that the end answer že tá posledná is odpoveď, not what is all important. konečná odpoveď není to, čo je najdôležitejšie. It is important, but it's not the most important thing. Je to dôležité, ale není to najdôležitejšie. It's the methodology or the process of how you get there. Je to proces toho, ako sa tam dostaneme. Now, Ellen White says we have many things to learn and unlearn. Ellen Whiteová hovorí, že je mnoho vecí, ktoré sa máme učiť a odučiť. Even in this movement, Aj v tomto hnutí we've learned things sme sa naučili veci, which we may have to unlearn. ktoré sa musíme odučiť. And when I try to take a class and through a process of unlearning, Keď vediem školu v tom procese odučovania sa, one of the accusations that's leveled against me, jedna z obvinení, ktoré na mňa padajú, there are a couple, je ich one of them niekoľko, is it's unnecessary. jedno z nich je, že to nie je This potrebné. deconstruction and the reconstruction. Takéto premieňanie štruktúry, Just give prestavba, people the answer and that's all that's important. proste daj odpoveď a to stačí. And the second one that I get accused of A druhé, z čoho ma obviňujú, is that I'm disturbing or shaking the foundations, že vlastne zatrasievam so základmi. or I'm accusing people of having taught error. Alebo obviňujem ľudí z toho, že učia chybu. So there's no point in me trying to say I don't do that. Ja nejdem ani hovoriť, že to nerobím. To nemá That I'm význam. as true and faithful as everyone else, Nejdem hovoriť, že som verný a pravdivý ako všetci ostatní. because it's by what you see that you'll make your decision. Lebo tým, čo vidíme, si spravíme rozhodnutie. You can't base it upon how nice or unnice I am. Nemôžete to záležiť na tom, aký som milý alebo nie som milý. So in my last presentation, V mojej poslednej prezentácii people fell into a trap sa ľudia zamotali, because when I did this line lebo keď som urobil túto líniu, and I had Millerite history mal som históriu Milleritov and our history, a našu históriu. and I said, is this a type of this? A ja som povedal, je toto predobraz na toto? And some people said yes, Niektorí povedali áno and I said no. a ja som povedal nie. It appears Vyzerá to, that I'm teaching error že hovorím niečo, čo není or pravda. doing away with some foundational truth, Alebo niečo proste základné dávam preč. because I took us through a process of deconstructing Zobral som nás cez proces znovu what we've obnovenia. been teaching for nearly 3 decades. To, čo sme vlastne učili už 3 desaťročia. And then someone will say, Niektorí povedia, because then I'll do this, potom spravím and toto, break it, rozdelím to, and they'll say, well, you get to the same place anyway. What difference does it make? aj tak sa dostaneš na rovnakú vec. Na čo to vlastne sa rieši? For me, it makes all the difference Pre mňa je v tom veľký rozdiel. of how you get from the beginning to the end.
O tom, ako sa dostaneme od začiatku na How you koniec. construct the answer is what makes the difference. Ako skonštruujete tú odpoveď, je veľký, to robí The reason I rozdiel. believe that Dôvod, prečo tomu verím, is because I think the reading of the inspired word of God čítanie inšpirovaného Božieho slova correctly správne is the mechanism or the means je mechanizmus alebo spôsob, by which we are changed. ktorým sme zmenení. And if you just get the answer A keď len dostanete odpoveď and don't realize how you get the answer, a neviete ako, you don't go through a conversion process nejdete cez proces zmeny. and you come out at the Obrátenia. other side unchanged. Neprídete obrátení na druhú stranu. And I would the word that I would use to describe that Slovo, ktoré používam na to, aby som to opísal, is a Laodicean condition. je laodicejský stav. It's a fake experience. Je to falošná skúsenosť. It looks good, Vyzerá to dobre, smells good. dobre to aj It's zaváňa hard to decipher a ťažko sa to rozlíši between the genuine and the false. medzi skutočným a Because everyone's got the same answer, the right answer. medzi skutočným a falošným, lebo každý má rovnaké odpovede. It's all about how you get the answers. Je to o tom, ako dostanete tie odpovede. It's about the methodology. Je to o metodológii. People complain Ľudia sa sťažujú, that I take too long to explain things že mi to trvá príliš dlho, kým niečo vysvetlím. and I never get to the conclusion. A nedostanem sa poriadne ani k záveru. And my response is, does it matter? A moja odpoveď je, a vadí to? Because you had fun on the journey. Lebo tá cesta, to je zážitok. To si máte užiť. So I want to give you an example. Chcem vám dať príklad. Maybe I do. Great Controversy, chapter 22. Veľký spor 22. So we pick up from around page 391. Začneme od strany 391 približne. The chapter before, Kapitola predtým, chapter 21, 21, it's called The Warning Rejected. sa nazýva odmietnuté varovanie. What warning was rejected? Aké bolo odmietnuté I'll varovanie? give you some context. This is Millerite history. Hovorí sa tu o histórii Milleritov. What is the warning that's been rejected? Aké je varovanie, ktoré bolo odmietnuté? First angel's message, that's what's been rejected. Posolstvo prvého anjela, to je odmietnuté. So, even without going into the chapters, Bez toho, aby sme išli do you should kapitol, be able to ground yourself to get reference points. by sme mali mať nejaké body na odvolávku. That was chapter 21. To je 21. kapitola, Chapter 22. 22. Prophecies fulfilled. Naplnené proroctvo. What year are you in? V jakom sme roku? The title will give you the answer. Dáva vám to With the clue that we're odpoveď. in Millerite history. Vieme, že sme v milerickej dejinách milerických. Where are you in time if the prophecies have been fulfilled? Kde sme v čase, keď sa naplnili proroctva? 1843, 1844. 1843 a 4. When it says prophecies, Keď sa napíše proroctva, which prophecies are these? jaké sú to proroctvá? It's only 3 prophecies that have been addressed here. Sú to len 3 proroctvá, ktoré vlastne, o ktorých sa Because tu they're all going to hovorí. be fulfilled at 1843, 1844. Lebo všetky budú naplnené v 1843 a 4. 1335, 1335, 2300 days, 2300 večerov a rán and the 2520. a 2520. These are the links in the chain of truth.
Toto sú reťaze v článke pravdy. Články v reťazi pravdy. Gave William Miller the commencement of these truths, these links. Gabriel dal Williamovi Millerovi začiatok tejto reťaze. So we know all of that without even reading the chapters. Toto vieme bez toho, aby sme čítali tie kapitoly. Now we'll confirm it. Teraz to potvrdíme. We're in 391.1. 391.1. When the time passed at which the Lord's coming was first expected in the spring of 1844, keď na jar v roku 1844 uplynul prvý určený dátum príchodu Ježiša Krista, those who had looked in faith for his appearing were for a season involved in doubt and uncertainty. Tí, ktorí ho očakávali, prežívali určité obdobie pochybnosti a neistoty. Now, if you don't understand what the prophecies are that she's dealing with, keď neviete, aké sú to proroctvá, o ktorých hovorí, what we just read won't make much sense. To, čo sme teraz čítali, nebude dávať veľký zmysel. And Ellen White has made it very difficult. Ellen Whiteová to ako keby sťažuje. Because she called it the spring of 1844. Lebo to nazýva jar 1844. Now, if you're studying prophecy, that is not helpful. Keď študujete proroctva, toto veľmi nepomáha. Because what would we have said if we were going to construct that sentence? Čo by sme my povedali, keby sme to mali urobiť tú vetu? The spring of 44 does not help us. Jar 1844 nám moc nepomáha. We would have said something along the lines at the end of 1843. My by sme povedali niečo také ako na konci v roku 1843. And perhaps in parenthesis, the spring of 44. A možno, že do zátvoriek na jar v roku 1844. Does that make sense? Chápete? You have to know that the spring of 44 is the end of 43. Musíte vedieť, že jar 1844 je koniec 1843. Without that, bez toho, the chapter doesn't make any sense. Kapitola nedáva žiaden význam. And this is her first thought Zmysel. in this chapter. A toto je jej prvá myšlienka v tejto kapitole. Which we would call the lead sentence. A nazývame to ako takú vsunutú vetu. Poďme ďalej, na ďalší odstavec. Interwoven with the prophecies which they had regarded as applying to the time of the second advent was instruction specially adapted to their condition now. V proroctvách, ktorých videli náznak Kristovho druhého príchodu, našli poučenie, ktoré sa zvláštnym spôsobom vzťahovali na ich neistotu a pochybnosti. What that's saying is, to, čo to hovorí, they hadn't read scripture properly. Oni nečítali správne to písmo. They didn't follow their own rules. Nenasledovali svoje vlastné pravidlá. Because it says clearly, jasne sa tu píše, interwoven with the prophecies, v proroctvách, alebo with the time of the second advent, ktoré sa týkajú Kristovho druhého príchodu, there was special instruction encoded in those verses that would have told them what to expect. Našli poučenie, ktoré by vlastne by pochopili, že čo majú očakávať. It's a catch-22 situation. Catch-22. Because if they had understood the special instruction, they wouldn't have gone through the experience of the special instruction. Keby oni rozumeli tomu zvláštnemu poučeniu, ktoré tam bolo, tak by oni neprešli cez tú skúsenosť, ktoré vlastne to poučenie im malo dať. Among these prophecies, next paragraph, ďalší odstavec, was that of Habakkuk chapter 2, verses 1 to 4. Bol z Habakuka 2, 1 až 4. As early as 1842, they understood that Habakkuk chapter 2 už na začiatku was directing them to make the 1843 chart. Už na začiatku roku 1844 rozumeli Habakukovi a so the chart a vlastne was a table
A mierilo ich to na tú tabuľku. And they saw that the chart was a fulfillment of Habakkuk chapter 2. A videli, že tá tabuľka bola naplnenie Habakuka 2. Dropping down to the end of 392, paragraph 2. Poďme do 392, druhý odstavec. The vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Videnie je na určený čas a na konci bude hovoriť a nebude meškať. Určite sa Then splní. she says in the next paragraph, A potom ďalej hovorí, a portion of the book of Ezekiel was also a source of strength. hovorí, že čas z Ezechiela bola tiež vlastne ich zdrojom sily. She quotes from Ezekiel chapter 12, A cituje z Ezechiela 12. verses 21 to 28. 21 až 28. Now, if you see connected to all of this, Ak vidíte v spojitosti s týmto všetkým, what the point that she's trying to drive at, čo je vlastne tá pointa, she'll explain ona in the vysvetľuje next chapter, v ďalšej kapitole, which is what is the sanctuary. že čo je to svetiňa. So, they reject the first angel's message. Oni odmietnú posolstvo prvého The anjela. prophecies are being fulfilled. Naplnia sa proroctva And then she's going to show you what the sanctuary is. a potom vám povie, čo je to svetiňa. So when we go back to Habakkuk, Keď pôjdeme naspäť do Habakuka, and it says the vision is yet for an appointed time, videnie je ešte na určený čas. what is the vision that's being referred to Čo je here? to videnie, o ktorom sa hovorí? That Ellen White is speaking about when she speaks of Millerite history. O ktorom hovorí Ellen Whiteová v histórii Milleritov. And to know the answer, you have to go to the chapter before and the chapter afterwards. A na to, aby sme vedeli tú odpoveď, musíme ísť do What are kapitoly they predtým warning a people potom. about? Ohľadne čoho ľudí varujú? The hour O hodine, of his judgment hodina jeho súdu is come. prišla. And what Bible verse is that? Aký je to verš? Daniel Daniel 8:14. 8.14. We agree with that? That's what their Súhlasíte? message is. To je ich posolstvo. And then she's going to explain it in the next chapter. A potom to vysvetlí v ďalšej kapitole. So their message is, To posolstvo je, judgment's about to come, prichádza súd, which is the sanctuary is about to be cleansed. čo hovorí o tom, že bude svetiňa And očistená. everyone knows Každý vie, that the earth is the sanctuary. že zem So je that's their svetiňa. message. To je ich posolstvo. So when they're going to use Habakkuk chapter 2, Keď budú používať Habakuka 2, and Ellen White in this context, Ellen Whiteová v tomto kontexte, when he talks about the vision, keď to hovorí o is videní, yet for an appointed time, je ešte na určený čas. and Brother Noel has explained this. Brat Noel to vysvetľoval. I know he hasn't finished his presentations. Ak to už When you go to neskončil. Ezra chapter 7 verse 9 and onwards, Keď pôjdete do Ezdráša 9 a ďalej, what year are we in v jakom sme roku? in Ezra? Ezdrášovi. 457 BC, are we not? 457 pred Kristom, nie? So 457 BC 457 is going to take you to 1843. vás vezme do 1843. If you go from the start to the end. Keď pôjdete od začiatku na And all you koniec. need to do is shuffle over 6 months A to, čo musíte urobiť, je prejsť ďalej and then you get to 6 1844. mesiacov. Posuniete to 6 mesiacov a prídete do 1844. And she says that this was the spring. Do jesenia. Tam sa píše, že to bola jar. So you know what she's referring to here Takže- is the 2300-day prophecy. Viete, že to, o čom tu hovorí, je proroctvo 2300 rokov. Now, I'm not teaching anything strange thus far. Zatiaľ som nepovedal nič nové. This is just a recap To je opakovanie of standard teaching in this movement.
Opakovanie toho, čo už veríme v tomto So let's hnutí. go to Habakkuk. Poďme do Habakuka. In this movement, V tomto we hnutí speak about methodology a lot. hovoríme veľa o metodológii. And something that we attack often Niečo, čo často napadáme, is the grammatical and historical critical methodologies. je historicko-kritická alebo gramatická metóda. And we say that these things are bad, Hovoríme, že toto sú zlé veci, but we say the methodology we use is correct. ale hovoríme, že to, čo my používame, tú metodológiu, tá We je might správna. describe it as proof texting. To použijeme ako dôkaz textov. So I'm not an expert Nie som expert on the historical or grammatical methodologies, Nie som expert na nejakú historicko-gramatickú metódu, but what I do understand ale čomu rozumiem, is that when we use line upon line je to, že keď používame línia na líniu or parables, alebo podobenstva, that we need to follow some rules. musíme nasledovať určité pravidlá. First you go to the natural, then you go to the spiritual. Najprv ideme do prirodzeného a potom ideme k That's duchovnému. 1 Corinthians chapter 15 verse 46. To je 1. Korinťanom 15:46. So first you go to a natural history, then you go to a spiritual history. Najprv ideme do tej prirodzenej histórie, potom do tej duchovnej histórie. So what we do, To, čo robíme, if we were going to do this, ak to chceme spraviť, and I'm suggesting often we don't, často to tak ale nie je. you're required to go to Habakkuk. Máme ísť do Habakuka, You have to go to this history, ísť do týchto dejín, create a line, spraviť líniu and then a you potom create a line underneath it, spravíme líniu pod tým, which is our line. čo je naša línia. Now you're doing line upon line. Robíte línia na líniu. This was the literal Toto bolo doslovné or the natural, alebo prirodzené. and this would be the symbolic Toto je symbolické or the spiritual. alebo duchovné. This would be the type Toto je predobraz or the antitype. alebo antityp, So I'm just building upon what we learned in our last teda two typ, antityp presentations. alebo obraz, predobraz. Now, we're going to take this one out Tento vezmeme preč, because we're not dealing with 144,000. pretože sa nebavíme o What we 144 dealing with? 000. O čom sa bavíme? What line is this one? Aká je toto línia? Sorry? No, us is the 144,000. I've just taken that off. Sister Emma? Millerites. Because we're in Milleriti. Great Controversy, chapter 22. To je Everybody veľký see spor. that? 22. So we're Kapitola. comparing Habakkuk with the Millerite movement. Habakuk a Milleriti. And then we could do a line underneath ours. A Sorry, potom- we could do our own line underneath. Potom môžeme napísať tú našu líniu. So let's go to Habakkuk, Poďme do Habakuka, chapter 1, verse 1. kapitola 2:1. The burden which Habakkuk the prophet did see. The word burden, To bremeno, ktoré videl if you Habakuk, go to the Hebrew, it's dabar, I believe, keď pôjdete do hebrejčiny, to slovo which just bar, means word. to znamená slovo. Just an observation. Je to len niečo, čo si môžeme All of us are všimnúť. required to admit Musíme priznať, that we're amateurs. že sme amatéri. We're amateurs, we're not professional. Nie sme profesionáli. Let me check something. It's not dabar. That's what she say, no. It just means burden. Znamená to bremeno. Because we don't understand Greek and Hebrew, Pretože nerozumieme gréčtine a židovštine, when we go to the definitions of the words, alebo hebrejčine, keď ideme do definícií, sometimes we have to be careful how we make application.
Musíme byť opatrní, ak to aplikujeme. Because we can be inclined to read into these words too much, more than there is. Môžeme inklinovať k tomu, že budeme príliš tam dávať veci, ktoré tam nepatria. Now, if you do a contextual proof text of this word, keď robíte dôkaz textom ohľadne tohto slova, you'll find that the word burden zistíte, že bremeno means prophecy. Znamená proroctvo. And it's a certain type of prophecy. A je to určitý druh proroctva. I'm just going to call it a bad prophecy. Zlé proroctvo. Some kind of warning of a bad event that's about to happen. V zmysle, že je to varovanie o nejakej nedobrej udalosti, ktorá sa má udiať. So, whatever Habakkuk's about, O čomkoľvek je Habakuk, this prophecy toto proroctvo is bad. Nebude niečo pozitívne, je to ako Now, keby if we go zlé. to chapter 2, Keď ideme do 2. kapitoly, Habakukovi, 2. verš, it says, write the vision and make it plain. napíšte videnie a urobte ho jasným. So contextually, Takže z the kontextu, vision in 2:2 videnie v 2.2 is the burden or prophecy in 1:1. je to isté ako to bremeno alebo proroctvo v Habakukovi So I'm 1.1. saying 1:1 equals 2:2. 1.1 rovná sa 2.2. The burden To bremeno equals the vision. je videnie. Verses 2, 3, and 4. Verše 2, 3, 4. There's a complaint. Je tam taká sťažnosť. And who's making the complaint? Kto sa sťažuje? Verse 2. O Lord, how long shall I? A je tam, o Pane, ako dlho ešte? Who's the I? Kto som ten ja? You have to go back to the previous verse and you'll find that it's Habakkuk. To teraz čítame z Habakuka 1, 2, So 3, Habakkuk is 4. complaining. Takže sťažuje sa sám Habakuk. We don't have time to do a proper study on this subject. Nemáme čas na riadne štúdium. As you go through chapter 1, Keď pôjdete do kapitoly 1, you'll see that Habakkuk is role-playing. He's acting. uvidíte, že Habakuk robí určitú takú rolu alebo hru. And you're going to see that he's going to act On vlastne ako keby hrá rolu as a representative of the people. ako reprezentant ľudí. In the same way that Daniel is acting on behalf of the people in chapter 9. Rovnakým spôsobom ako Daniel vlastne hrá rolu za ľudí v 9. kapitole. In verses 2, 3, and 4, Vo verši 2, 3, 4 Habakkuk is complaining to God. Habakuk sa sťažuje ľuďom. Verse 4, Verš 4. therefore the law is slacked and judgment does never go forth. Preto zmeravel zákon a súd nevychádza nikdy. So, if you were to study verses 2, 3, and 4, Ak by ste si chceli študovať verše 2, 3, 4, Habakkuk's accusation against God is the following. Habakuk obvinuje Boha. He says, God, Hovorí, Bože, there's a lot of sin in the church. v cirkvi je mnoho hriechu. Verse 2, Druhý verš. I've been crying for a long time for you to sort the mess out. Už som dlho plakal, aby si mi pomohol vyriešiť tento neporiadok. And to be frank, God, Aby som bol úprimný, Bože, you're lazy. si lenivý. That's what he's saying to God. To tu hovorí Bohu. You're slack. You know what's going on. Vieš, čo sa deje?
and you're not sorting the problem out. a neriešiš ten problém. That's what his complaint is. Takto sa sťažuje Habakuk Bohu. He's a symbol Je symbol of the people ľudí, that are sighing and crying. je Verse 2. symbol ľudí, ktorí vlastne plačú v tom Ezechielovi 9 alebo 8. Zastavíme. Before you can even construct a line of Habakkuk Predtým, ako môžete spraviť líniu Habakuka and start working things out, a začnete veci riešiť, you need to know where Habakkuk is living, musíte vedieť, kde ten Habakuk žije. what's going on around him, Čo sa okolo neho deje. the historical context. Historický kontext. So we'll quickly do that. Urobíme to rýchlo. Should have really done that to begin with. To som už mal spraviť na začiatku. So we've got Saul, David, Solomon. Máme Šaul, Dávid, Šalamún. The kingdom's going to be rent into two. Kráľovstvo sa rozdelí na dve. Jeroboam takes 10 tribes, Rehoboam takes 2. Jeroboam zoberie 10 kmeňov a Rehoboam 2. The northern tribe ends in the kingdom or the reign of Hoshea. A vlastne ten severný skončí pod nadvládou In the Hoseju. south it's Hezekiah. Na juhu je Hezekiáš, His son Manasseh, jeho syn Manases, his son Ammon, Amon, his son Josiah. Joziáš, You go all the way down, you get to Zedekiah. až Zedekiáš. Habakuk is in this time period here. je v tomto čase tu. It's before Josiah Pred Josiášom and sometime after Manasseh. a niekedy po Manasesovi. His son reigns for 2 years. Jeho syn vládne 2 roky. Manasseh had been wicked for a long time, Manase bol veľmi zlý král dlhý čas. around 22 years. 22 rokov. He reforms, Potom sa spraví but the reformu, church doesn't get any better, ale cirkev sa už nezmení. and his son continues the apostasy. A jeho syn pokračuje v tom odpadnutí. So here's Habakkuk, Tu je Habakuk and he's in this time period here. a nachádza sa v tomto čase tu. A prophet that's connected with Habakkuk, if you were going to do a study on this, Prorok, ktorý je spojený s Habakukom, ak to budete študovať, there may be a slight overlap, môžu sa trošku prekrývať. but it's Zephaniah. To je Sofoniáš. When Josiah comes on the scene and he reforms the church, Keď príde Josiáš na scénu a zreformuje cirkev, God wants everyone to know Boh chce, aby všetci vedeli, in Zephaniah chapter 1, v Sofoniášovi 1, whatever this man does, it doesn't make a difference. čokoľvek spraví tento človek, nerobí to žiaden Because the rozdiel. day of the Lord's vengeance is coming. Lebo vedia, že prichádza deň Božieho hnevu. The trigger point Ten taký was problém Manasseh. je v Manasesovi. Once he had reigned, Keď on vlastne vládol, everything was just going to follow through. všetko už išlo dole. If you're new to these thoughts, Ak vám toto je nové, I'm going to just cut short the study because we would develop this normally. troška to skrátim, ináč by sme to robili ako zdlhavejšie. All I want to do is place Habakkuk here. Chcem dať Habakuka sem. And as soon as we do that, Keď to urobíme, we know that Manasseh would be the time of the end. vieme, že Manases by bol v čase konca. When I say we, I mean some of us. Keď poviem my, myslím tým niekoľký z nás. And this would be the close of probation. To je záver milosti. This would be 7 kings 7 kráľov or 7 thunders. alebo 7 hromov. So most of us are familiar with that. Toto poznáte. Coming back to Habakkuk, Prídeme naspäť k Habakukovi. verses 2 to 4. 2 až 4. The good people Dobrí ľudia are complaining to God that he's lazy and is not doing what he's supposed to do, which is sort out the mess. sa sťažujú k Bohu, že ako keby je lenivý a nerieši to, čo má riešiť.
verses 5 to 11, verše 5 až 11, God is now going to speak. Boh prehovorí And he's going to tell them what he's about to do a povie im, čo má robiť. in response to their complaint. You're Vlastne going to find that God's people ako always complain. odpoveď na ich sťažovanie sa. Vidíte, že Boží ľud sa stále sťažuje. Verse 5. 5. This is verš. God speaking. To hovorí Boh. Behold ye among the heathen, and regard and wonder marvelously. For I will work a work in your days, which ye will not believe, though it be told you. Pozrite na národy, hľadte a hrozte sa bezradní, lebo vykonám dielo vo vašich dňoch. Jemu neuveríte, keď sa bude rozprávať. This is a study on methodology. That's why we're doing this. Toto je štúdium na metodológiu. Because I want to explain another rule that we're unfamiliar with, but we should be. Chcem vysvetliť ešte jedno pravidlo, s ktorým by sme mali byť oboznámení. We're here in the reign of Ammon, Sme tu vo vláde and God Amona. is going to do a miracle. Boh spraví zázrak. I'm using that word miracle Používam to slovo zázrak. when it says wonder marvelously. V úžase hľadieť. This marvelous thing that God's about to do, Toto úžasná vec, ktorú Boh spraví, here, tu, no one would believe it's possible. nikto neverí, že je to možné. And he's going to tell you what this is. A povie vám, čo to je. Verse 6. 6. For verš. lo, I raise up the Chaldeans, that bitter and hasty nation, which shall march through the breadth of the land to possess the dwelling places that are not theirs. Lebo hľa, vzbudím Chaldejov, národ ľúty a rýchly, ktorý chodí na šíriny zeme, aby zaujal dedične príbytky They are terrible and svoje. terrible and dreadful. Their judgment and their dignity shall proceed of themselves. Je hrozný a strašný, od neho vyjde jeho súd a jeho vznešenosť. So verses 5, Verše verse 5. 5 is God speaking, and he's telling them what he's about to do. Boh im hovorí, čo spravia. A miraculous thing is about to happen. Stane sa zázračná vec. The Chaldeans are going to be raised up. Chaldejci budú pozdvihnutí And when they're raised up, a keď sú pozdvihnutí, they're going to take a country vezmu krajinu, which is not theirs. ktorá není ich. And the country that they're going to take is your country. A tú krajinu, ktorú vezmu, to je tá vaša krajina. They won't have any mercy or pity. Nebudú mať žiadnu milosť, nezľutujú sa. Just read down to verse 11 and it explains it all. Poďme čítať 11. verš, tento vysvetľuje. So the reason it's a miracle Dôvod, prečo je to zázrak? is why? Prečo? Because in the reign of Ammon, Lebo v Amonovej who are the vláde, Chaldeans? kto boli Chaldejci? They're a two-bit nation. Boli to They're dva not even really a národy. nation. Nebol to vlastne ani národ. They're one of the households or the royal households in the land of Shinar. Je to One of vlastne, the royal households. bol to taký väčšia rodina na Sineári. And there's an internal struggle A je vlastne vnútorný boj between two factions. medzi dvoma, Who are they? Who are the two factions? medzi dvoma skupinami asi. The Assyrians Asýrčania and the a Babylonians. Babylončania. And they don't like each other. Nemajú sa radi. And the Assyrians have been Asýrčania in the ascendancy for a long time. už vlastne mali nadvládu veľmi dlho. And the miracle's about to happen. A stane sa zázrak. When does the miracle happen? Kedy sa stane zázrak? I'm not telling people off, To sa vás nesnažím teraz but you're nejako required to know. nám vynadať, ale toto musíte vedieť. Because if you don't know, Keď neviete, you can't explain the verses. nemôžete vysvetliť tie verše. If you can't explain the verses, you can't construct a line. Nemôžete spraviť tú líniu. If you can't construct a line, you can't do line upon line A methodology. nemôžete robiť línia na líniu.
and you'll make mistakes. Spravíte chyby. And it's all about the methodology of how you get to the answer. Všetko je o metodológii, ako sa dostanete k tej odpovedi. The answer itself isn't the end game, I don't think. Tá odpoveď sama o sebe to není koniec hry. It says in verse 5, Vo verši 5 it's going to be in your days. to bude vo vašich dňoch. That's the first thing. To je prvá vec. And what's going to happen in their days is not only are they going to be raised up, To nie len, že budú pozdvihnutí, that they're going to overrun the nation. ale So what we know so far oni zvíťazia nad určitým národom. is from here, Odtiaľto, today, od dnes, all the way to here, až potiaľto, which is the destruction of Jerusalem, čo je zničenie Jeruzalema, is how long? je koľko? Your day. To je ten váš deň. So your day, Vo vašom dni, vo vašich Ellen White dňoch. will comment on this in Prophets and Kings, Ellen Whiteová na to komentuje u prorokov a and she'll kráľov say, a ona hovorí, within the generation of those complainers, v rámci generácií this týchto, event will čo happen. sa sťažujú, sa stane táto udalosť. You know, we often go to Matthew 24, Často ideme do Matúša 24, that says, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. tam sa hovorí, toto pokolenie nepominie, dokiaľ sa to všetko nenaplní. That's a second witness of this event here. To je druhý svedok tejto udalosti. From Ammon to Zedekiah Od Amona po is one Zedekiaša generation, je jedna generácia. and it's here in Habakkuk chapter 1 verse 5. A je to v Habakukovi 1.5. And Ellen White confirms this when she comments on this passage. A Ellen Whiteová to potvrdzuje, keď komentuje na túto pasáž. So that's the end of verse 6 To je here, koniec verša 6 and we're here today, a sme tu. and the marvelous thing A úžasná vec is in between them. je medzi nimi. The Chaldeans are going to be raised up. Budú pozdvihnutí Chaldejci. And when are the Chaldeans raised? Kedy sú pozdvihnutí Chaldejci? It's a historically famous battle, we all know it. Je to historicky známa bitka, poznáme to. It's the Battle of Carchemish. Bitka pri Karkameši. And Carchemish is here A to je tu, in the reign of Josiah. vo vláde Josiáša. So this marvelous wonder Tento úžasný div is the Battle of Carchemish, je vojna pri Karkameši. when the Chaldeans are going to be raised up. Keď Chaldejci sú pozdvihnutí. And just a short time before, Krátko predtým no one would believe you. by vám nikto neveril. This is the story of the king of the north, Toto je príbeh kráľa how he's going Severa, to be raised up. ako bude So pozdvihnutý. this has direct application to us. Má to priamu aplikáciu na nás. All you need to do, Všetko, čo musíte robiť, find out when Ammon is zistíte, kde je Amon in our v history, našich dejinách and then you'll know a budete vedieť, a miracle is about to happen, že sa stane zázrak, because in the reign of Josiah, lebo počas Josiáša the king of the north is about to explode upon the scene of the earth. exploduje král Severa na tvár tejto zeme. And what's he going to do? A čo urobí? He's going to come and destroy God's people. Príde a zničí Boží ľud. And by the time you get to here, A dokiaľ sa dostanete sem, it's already certain. už je to isté. You get all of this Všetko toto from Habakkuk chapter 1. od Habakuka 2. 1. But that's not why we're here. A preto tu nie sme. When you get to verse 12, Keď pôjdete do verša 2, guess what the people do? čo spravia ľudia? The same people. 12, pardon. Tie istí Art ľudia. thou not from everlasting, O Lord my God, mine holy one? We shall not die, O Lord. Thou hast ordained them for judgment, and Almighty God, thou hast established them for correction. Či nie si ty odpradám na Hospodine môj Bože, môj svätý, nezomrieme.
Hospodin postavil si ho na súd a skalou založil si ho trestať. Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Si pri čistých očí, než aby si hľadel na zlé a nemôžeš sa dívať na trápenie. Prečo sa díváš Wherefore lookest thou na upon them that vierolomných? deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he? Prečo sa hneváš na mierolomných? Mlčíš, keď pohlcuje bezbožný toho, kto je spravodlivejší od Who's the neho. wicked in verses 2 to 4? Kto je ten bezbožný? church? To je Božia Who's the wicked cirkev. in verses 12 and 13? A kto je bezbožný vo veršoch 20 až 13? The heathen. To sú tí At the beginning, pohania na začiatku. they're saying there's a lot of corruption in the church and you're lazy for not sorting it out. Na začiatku hovoria, že v cirkvi je strašne veľa zla, prečo to neriešiš? Tí bezbožní na začiatku sú je cirkev So God says, I'll sort it out. a Boh hovorí, ja to vyrieším. And then they complain, A potom sa zase sťažujú. you're going too far. Hovoria, to už si zašiel moc ďaleko. We didn't ask you to wipe the church out. My sme nechceli, aby si cirkev úplne vyhladil. Just give him a little smack. Len ich troška dali im na zadok. And he's not going to do that. A on to nespraví. So when God is going to sort out the mess, Keď Boh vyrieši tento neporiadok, he's going to sort it out as a man wipeth the dish and turn it upside down. spraví to, ako keby prevrátil úplne všetko. Our problem today Náš is the problem problém that they had. je problém, ktorý majú oni. You can't believe Nemôžete veriť, that God is going to wipe this church clean že Boh úplne túto cirkev vyčistí with the Chaldeans. Chaldejcami. He's going to destroy this church. Úplne zničí túto cirkev. And they say, A oni hovoria, what kind of a God are you that you would do this kind of a thing? čo si to, jaký Boh, že toto by si nám spravil? You'd use evil men to destroy good men. Použiješ zlých ľudí, aby zničili dobrých ľudí. Takes you to the end of the chapter. Prídeme na koniec kapitoly. We don't have time to read all the verses from in chapter 2 and explain them. Nemáme čas všetko čítať a vysvetľovať. Chapter 2 verse 1, I will stand upon my watch and set me upon the tower. I will watch to see what he will say unto me and what I shall answer when I am reproved. Habakuk 2.1. Postavím sa na svoju stráž, stanem si na hradbu a budem vyzerať, aby som videl, čo mi bude hovoriť a čo odpoviem na svoje karhanie. So here's Habakkuk. Takže tu je Habakuk, He's going to get on top of the tower. je na veži, na He's going to stráži, stand upon his watch je na stráži, because he's a watchman. lebo je strážca And he's going to wait and see. a bude pozerať. And then the church are going to come A cirkev, and they're going to tell him off. a príde cirkev, vynadá mu, What are you doing up there? čo tam robíš? Because there's peace and safety. Veď sa nič nedeje. Je Because when pokoj. we look, Keď my sa pozrieme, we can't see any Chaldeans coming. nevidíme žiadnych Chaldejcov. So it's a waste of time looking for destruction when it's not about to happen. To je úplne strata času vyčkávať na nejaké zničenie, keď sa to nestane. And the Lord answered me and said, A Pán mi odpovedal, write the burden, napíš to the breme, prophecy, no, the burden. proroctvo, bremeno, teda videnie, Write the burden, napíš to bremeno write the prophecy, a proroctvo, write the vision, napíš videnie. and make it plain upon A tables to zreteľne na doskách, so that the man that reads it aby čitateľ prebehol po ňom can run and tell everybody what's going on. a aby všetkým povedal, čo sa deje, aby mohol bežať a všetkým povedať. Because the burden, the prophecy, the vision To proroctvo, to videnie, to bremeno is about to happen. sa stane. We'll stop there. Skončíme tu na.
not the presentation. Nie prezentáciu, ale verš. Hold that thought. Potržte si tú myšlienku. Don't turn to it. No, we'll turn to it. Leviticus 26. Poďme do Levitikus 26. Leviticus 26 Levitikus 26 is the same history. sú tie isté dejiny. In Leviticus 26, Levitikus 26 it's the same history of these 7 kings. sú tam tie dejiny tých And 7 it's going to kráľov. take you through these 7 kings Vezme vás to cez 7 kráľov to the same place that Habakkuk's taken you to. na rovnaké miesto, kde vás berie Habakuk. Habakkuk chapter 1, verse 5, 6 and 7 Habakuk 1, 5 až 7 is the same history. sú rovnaké dejiny. Now, we're not going to read verses 18, 21, 24 and 28. Budeme čítať verše 18, 21, 24 a 28. Because they are dealing with the term 7 times. Tam sa hovorí o tých 7 razoch, alebo časoch. From 28 onwards, Od 28 ďalej we're going to see the conclusion of the matter. uvidíme, aký je záver toho všetkého. We'll pick up from verse 30. Tieto verše nebudeme I will čítať. destroy your high places and cut down your images and cast your carcasses upon the carcasses of your idols, and my soul shall abhor you. Začneme od 30. verša. Zahladím vaše výšiny a povytínam vaše slnečné obrazy a dám pohádzať vaše okyptené tela na kypty vašich ukydaných bohov. And I will make your cities waste and bring your sanctuaries into desolation, and I will not smell the savor of your sweet odors. A moja duša si vás bude oškliviť, obrátim vaše mesta na rumy a spustoším vaše svätyne, ani nezavoniam vašej upokojujúcej vône. You read verse 32? Aj 32. Ešte aj 32. si prečítajte. A ja spustoším zem tak, že sa zdesia nad ňou vaši I want to read nepriatelia, from Habakkuk 1:6. ktorí budú I bývať just v nej. paraphrase. It says, they will possess your dwelling places or your houses. V Habakukovi 1.6 sa píše, že zaujmú naše príbytky dedične. Naše domy. In 26:32 that was just read in German, it says, I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. You read it already. A v Levitikus 26.32 sme čítali, že sa, No, you already read it. sa zdesia nad ňou vaši nepriatelia a 26:32 budú is the bývať v nej. same as 1:6. Levitikus 26.32 je to isté ako Habakuk 1.6. I will scatter you among the heathen and will draw out a sword after you. Rozptýlim vás medzi národy a vytasím meč a pošlem ho za vami. To je Levitikus 26.33. 34. 34. Then shall the land enjoy her Sabbaths as long as it lieth desolate, and ye be on your enemy's land. Vtedy sa bude zem tešiť svojim sobotám po všetky dni, v ktorých bude spustošená a vy budete v zemi svojich nepriateľov. Leviticus 26 Levitikus 26 is what prophecy? je aké proroctvo? It's 25:20. 2520. The 25:20 takes you to where? Kam nás to berie, tých 2520? Takes you to Zedekiah. Zedechiašovi. Begins in Manasseh Začína to s Manasesom and ends in Zedekiah. a končí so Zedekiašom. It's a progressive destruction, Je to postupné ničenie. an increasing intensity of pain. Zvýšená intenzita bolesti. Leviticus 26, Levitikus 26. this increasing pain Táto zvyšujúca bolesť, that intensifies as you're going along, ktorá sa zvyšuje postupne, is as the pangs of a woman in travail. je to ako bolesť ženy pôrodné bolesti. The 2520 ends 2520 in the končí year 677. 677. Asi začína, Sorry, myslel. not 676. 677's here. Moment. It begins here in 677 Tuto začína 677 and it ends here. a končí tu. And when it ends, Keď the skončí, people are taken into captivity ľudia sú zobratí do zajatia
for 70 years. Na 70 So rokov. you transfer all of this, Celé toto, or you lay it on top of Habakkuk. to dáme na Habakuka vlastne, tú So líniu. you tell me Takže mi povedzte, the vision in Habakkuk chapter 2 that's written on these tables, videnie v Habakukovi 2, ktoré je napísané na týchto tabulkách, the prophecy, the burden, proroctvo alebo to bremeno, what is it? čo to je? We'll put it here. Dáme to sem. So the vision is what? To videnie je čo? It's the 2520. 2520. It's not the 2300 days. Není to 2300. The 2300-day prophecy Proroctvo 2300 is decades in the future. je ešte veľa desaťročí do In fact, budúcnosti. hundreds of years into the future. Storočia. There is no 2300-day prophecy in Habakkuk chapter 2. Dôvod, prečo to není 2300 večerov a rán v tom Habakukovi, So this is an important principle for us to understand. toto nie je. To je dôležité, aby sme When a porozumeli. prophet is raised up Keď prorok je pozdvihnutý and they go to an inspired statement a idú k určitému and they inšpirovanému take that statement výroku a zoberú ten výrok out of its original context von z jeho kontextu pôvodného and bring it into their own a context, donesú to do svojho vlastného kontextu, they can do what they want with that statement. môžu robiť čo nechcú Prophets have that authority. s tým výrokom, pretože proroci majú tú autoritu. So when the Millerites, Takže keď Milleriti, and Miller is a prophet, Miller je prorok, whatever that means to you, čokoľvek to pre vás znamená, if you don't like that, ak sa vám to nepáči, Ellen White's a prophet, Ellen Whiteová je prorok. and we all like that. A to sa nám už páči. So Ellen White Ellen Whiteová is going to take Habakkuk chapter 1 and 2, zoberie Habakuka 1 a 2, which is the 2520, čo je vlastne 2520, and they're going to change it a zmenia to to the 2300 days. na 2300. So Habakkuk, when it gets put into this history, Habakuk, keď je daný do histórie is the Milleritov, 2300-day prophecy. tak sa stane proroctvo 2300. But in its original context, it never was. Ale v jeho pôvodnom kontexte to tak nikdy nebolo. Now, when we talk about typology, Keď hovoríme o typológii, literal or symbolic, doslovnej alebo symbolickej, when we get inspired statements keď dostaneme inšpirované výroky from the past z minulosti and we bring them into the present, a donesieme ich do prítomnosti, and we're going to change their use, zmeníme ich použitie, the only people who have that authority jediný, kto má tú autoritu, are prophets. je prorok. Priests are not allowed to do that. Kňazi toto nesmú robiť. So if you're a priest, Ak ste kňazom, you cannot take Habakkuk chapter 2, nemôžete zobrať Habakuka 2, which is 2520, čo je 2520, and turn it into a 2300 day. a spraviť z toho 2300. You simply don't have that authority. Na to nemáme autoritu, oprávnenie. Let's pray. Poďme sa pomodliť. Heavenly Father, we thank you for your goodness and watch care. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu a starostlivosť. We ask and pray Prosíme ťa a modlíme sa, that as we immerse ourselves in methodology, aby sme, keď budeme používať because we cannot metodológiu, rely upon the righteousness of human beings, my sa nemôžeme spoliehať na spravodlivosť druhého človeka, to know what is truth or error. aby sme vedeli, čo je pravda alebo omyl. Give us wisdom Daj nám múdrosť, to be able to divide the word of God correctly. aby sme správne rozdeľovali Božie slovo. This is my prayer in Jesus' name. Toto je moja modlitba v mene Ježiša. Amen. Amen.